ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு நோடெம்சியூ ரோபோட்க்கு எப்படி ஒரு ஜெஸ்டர் கண்ட்ரோல்டு ஆண்ட்ராய்டு அப்ளிகேஷன் பண்ணுறது அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ப்ரோக்ராமிங். ஆண்ட்ராய்டு ஸ்டுடியோ ஓப்பன் பண்ணிங்க. அதுக்கப்புறம் ஸ்டார்ட் அ நியூ ப்ராஜெக்ட் கொடுத்து அந்த அப்ளிகேஷனுக்கு ஒரு நேம் கொடுத்துங்க. அதுக்கப்புறம் மினிமம் ஆண்ட்ராய்டு வெர்ஷன் வந்து ஐஸ்கிரீம் சாண்ட்விச் செலக்ட் பண்ணிங்க. இதுக்கப்புறம் ஃபுல் ஸ்க்ரீன் ஆக்டிவிட்டி செலக்ட் பண்ணுங்கள். அந்த ஆக்டிவிட்டிக்கு ஒரு நேம் கொடுத்து ஃபினிஷ் கொடுத்துருங்க. இப்போ ரோபோட்டை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு நம்ம HTTP கெட் ரெக்வெஸ்ட் யூஸ் பண்ணுறோம். அதுக்கான பேக்கேஜை பில்ட் கிரேடலில் இன்க்ளூட் பண்ணி கம்பைல் பண்ணுங்கள். இதுக்கப்புறம் இந்த ஆண்ட்ராய்டு அப்ளிகேஷனோட விஷுவல் அப்பீரன்ஸ் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றத XML ஃபைலில் டிஃபைன் பண்ணுங்கள். இந்த அப்ளிகேஷனில் இப்போ டெக்ஸ்ட் சென்டராக டிஸ்பிளே ஆகிற மாதிரி டெக்ஸ்ட் வியூ யூஸ் பண்ணி டிஃபைன் பண்ணிங்க. இப்போ இந்த ரிலேட்டிவ் லேஅவுட் அண்ட் டெக்ஸ்ட் வியூவில் இருக்க ஐடி ஃபீல்டு எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரன் டைமில் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காக. இப்போ இவ்வளோ தான் XML ஃபைல். இதுக்கப்புறம் நம்ம ரோபோட்டோட கனெக்ட் பண்ணி கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு connect.java அப்படின்ற ஃபைலை க்ரியேட் பண்ணிங்க. இந்த connect.java ஃபைல் நம்ம கொடுக்குற URL எக்ஸிக்யூட் பண்ணி அதோட ரெஸ்பான்ஸை நம்மளுக்கு டிஸ்பிளே பண்ணும்.
இதுக்கப்புறம் நம்ம மெயின் ஆக்சிலோமீட்டர் ஃபங்க்ஷன்ஸை டிஃபைன் பண்ணலாம். ஆக்சிலோமீட்டர் ஆக்டிவிட்டி டாட் ஜாவா அப்படின்ற ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணிங்க. இந்த டிஃபால்ட் ஃபைலில் நம்மளுக்கு தேவையில்லாததெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு எரேஸ் பண்ணிடுங்க. இப்போ நம்ம ஃபோனில் இருக்க ஆக்சிலோமீட்டர் சென்சாரை யூஸ் பண்ண போகிறோம். அதுக்கான சென்சார் ஈவென்ட் லிசனர் அண்ட் மெத்தட்ஸை இன்க்ளூட் பண்ணிங்க. அதுக்கப்புறம் நம்ம 2 டைம் பேக் ப்ரெஸ் பண்ண வாட்டி அப்ளிகேஷன் எக்ஸிட் ஆகணும் அப்படின்றதுக்காக 2 வேரியபிள் டிஃபைன் பண்ணிங்க. அதுக்கப்புறம் நம்ம சென்சார்ஸ் அண்ட் லேஅவுட்டை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கான வேரியபிள்ஸை டிஃபைன் பண்ணிங்க. இந்த ஆன் கிரியேட் அப்படின்றது ஒரு இனிஷியலைசிங் ஃபங்க்ஷன். இதில் நம்ம அப்ளிகேஷன் க்ரியேட் ஆன உடனே ஃபுல் ஸ்க்ரீனில் டைட்டில் பார் அண்ட் ஆக்ஷன் பார் இல்லாமல் ரன் ஆகணும் அப்படின்றத ஃபஸ்ட் டிஃபைன் பண்ணிங்க. அதுக்கப்புறம் நம்ம டெக்ஸ்ட் வியூ அண்ட் ரிலேட்டிவ் லேஅவுட் கிரியேட் பண்ணியிருக்க வேரியபிளை லேஅவுட்டில் இருக்க வேரியபிளோட லிங்க் பண்ணிங்க. கடைசியாக ஆக்சிலோமீட்டர் சென்சார் அண்ட் அதோட சர்வீசஸை இனிஷியலைஸ் பண்ணிங்க. இப்போ இவ்வளோ தான் ஆன் கிரியேட் ஃபங்க்ஷன். இப்போது நம்ம குயிக்காக 2 டைம் பேக் ப்ரெஸ் பண்ணோன்னா அப்ளிகேஷன் எக்ஸிட் ஆகணும். அப்படி எக்ஸிட் ஆகும்போது நம்ம ரோபோட் ரன்னிங்கில் இருந்தால் ஸ்டாப் ஆகணும். அந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷனை டிஃபைன் பண்ணிங்க. சப்போஸ் நம்ம இப்போ ஒரு டைம் தான் பேக் ப்ரெஸ் பண்ணியிருக்கோன்னா ப்ரெஸ் பேக் அகைன் டு எக்ஸிட் அப்படின்ற கமாண்ட் டிஸ்பிளே பண்ணுற மாதிரி ஃபங்க்ஷனை டிஃபைன் பண்ணிங்க. இப்போ இவ்வளோ தான் நம்ம எக்ஸிட் ஃபங்க்ஷன். இதுக்கப்புறம் நம்ம ஃபஸ்ட்டு இன்க்ளூட் பண்ண 2 ஃபங்க்ஷன்ஸில் ஒன்று டிஃபைன் பண்ணலாம். ஆன் சென்சார் சேஞ்சர் அப்படின்ற ஃபங்க்ஷன். இது என்ன அப்படின்னா, எப்போல்லாம் ஆக்சிலோமீட்டரோட வேல்யூ சேஞ்ச் ஆகுதோ அப்போல்லாம் இந்த ஃபங்க்ஷன் எக்ஸிக்யூட் ஆகும்.
இதில் சென்சார் event டாட் வேல்யூஸ் ஆஃப் 0 அப்படின்றது ஒய் ஆக்சிஸ், வேல்யூஸ் ஆஃப் 1 அப்படின்றது எக்ஸ் ஆக்சிஸ். இப்போ நம்ம ஃபோனை ஃபார்வேர்டில் டில் பண்ணுறப்ப நம்ம ரோபோட் ஃபார்வேர்டில் ரன் ஆகணும். இந்த ஆர்ன்ற வேரியபிள் எதுக்குன்னா நம்ம கமாண்ட் ஒரே ஒரு டைம் மட்டும் சென்ட் பண்ணுறதுக்காக. இப்போ அதே மாதிரி நம்ம பேக்வேர்டில் டில் பண்ணால் ரோபோட் பேக்வேர்டில் ரன் ஆகணும். அதே மாதிரி லெஃப்ட் ரைட் இந்த எல்லா ஃபங்க்ஷன்ஸும் டிஃபைன் பண்ணிங்க. இதுக்கப்புறம் இந்த 4 கண்டிஷனும் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகலைன்னா நம்ம ரோபோட் ஸ்டாப் கண்டிஷனில் வர மாதிரி ஒரு இஃப் கிளாஸை ப்ரோக்ராம் பண்ணுங்கள். இப்போ இவ்வளோ தான் சென்சார் கண்ட்ரோல் பண்ணுற ஃபங்க்ஷன். இதுக்கப்புறம் நம்ம ப்ரோக்ராமில் யூஸ் பண்ணியிருக்க சென்ட் கமாண்ட் அப்படின்ற ஃபங்க்ஷனை டிஃபைன் பண்ணலாம். இந்த சென்ட் கமாண்ட் நம்ம வைஃபை நெட்வொர்க்கோட கனெக்ட் ஆகிருக்குமா அப்படின்றத செக் பண்ணிவிட்டு நம்ம கொடுக்குற கமாண்டை எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும். இதுக்கப்புறம் இதில் யூஸ் பண்ணியிருக்க சால்வ் டேட்டா அப்படின்ற கிளாஸை டிஃபைன் பண்ணலாம்.
இந்த சால்வ் டேட்டா கிளாஸ் நம்ம ஃபஸ்ட்டு கிரியேட் பண்ண கனெக்ட் கிளாஸை யூஸ் பண்ணி நம்ம ரோபோட்டுக்கு கெட் ரெக்வஸ்ட் சென்ட் பண்ணோம். அதுக்கப்புறம் அதோட ரெஸ்பான்ஸை நம்மளுக்கு டிஸ்பிளே பண்ணோம். சப்போஸ் இந்த கெட் ரெக்வஸ்ட் சென்ட் ஆகலை அப்படின்னா நம்மளுக்கு எரர் ஸ்டேட்டஸ் காட்டும். இவ்வளோதான் நம்ம ஆக்சிலோமீட்டர் ஆக்டிவிட்டி. இதுக்கப்புறம் ஆண்ட்ராய்டு மேனிஃபெஸ்ட் எக்ஸ்எம்எல் ஓப்பன் பண்ணிங்க. இதில் இன்டர்நெட் அண்ட் நெட்வொர்க் ஸ்டேட்டை ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்கான பர்மிஷன்ஸை டிஃபைன் பண்ணுங்கள். இதுக்கப்புறம் நம்ம அப்ளிகேஷன் ஓப்பன் ஆனோடனே லேண்ட்ஸ்கேப்பில் ரன் ஆகிற மாதிரி ப்ரோக்ராம் பண்ணிங்க. அடுத்து நம்ம அப்ளிகேஷனுக்கு எப்படி ஒரு லோகோ செட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு ஒரு பிஎன்ஜி ஃபைல் ரெடி பண்ணிங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த ஆப் அப்படின்றதில் ரைட் கிளிக் பண்ணி இமேஜ் அசெட் அப்படின்றத செலக்ட் பண்ணுங்கள். அதில் அசெட் டைப்பில் இமேஜ் அப்படின்றத செலக்ட் பண்ணிவிட்டு உங்கள் லோகோவோட பாத்தை டிஃபைன் பண்ணுங்கள். இதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் கொடுத்து ஃபினிஷ் கொடுத்துருங்க. இப்போ அப்ளிகேஷனை நம்ம ஃபுல்லாக டிஃபைன் பண்ணியாச்சு. இப்போ இதை பில்ட் பண்ணுங்கள். இதுக்கப்புறம் இந்த அப்ளிகேஷனை ஃபோனில் இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஃபோனில் செட்டிங்ஸில் டெவலப்பர் ஆப்ஷன் அண்ட் யூஎஸ்பி டீபக்கிங்கை எனேபிள் பண்ணி விட்டுங்க. இதுக்கப்புறம் நம்ம ஃபோனை பிசியோட கனெக்ட் பண்ணுங்கள். இதுக்கப்புறம் ரன் பட்டனை கிளிக் பண்ணி உங்கள் ஃபோனை செலக்ட் பண்ணிக்கங்க. உங்கள் ஃபோனில் இன்ஸ்டால் பர்மிஷன் கேட்கும், அதை இன்ஸ்டால் கொடுங்க. அதுக்கப்புறம் அந்த அப்ளிகேஷன் இன்ஸ்டால் ஆகி தானாக ரன் ஆகும். இதை ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்கு ஆண்ட்ராய்டு ஸ்டுடியோவில் ஸ்டாப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். இப்போ ஒரு சின்ன டெமோ பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஃபோன் வைஃபையை நோடெம்சி ரோபோட்டோட கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த அப்ளிகேஷனை ரன் பண்ணுங்கள். இவ்வளோதான் ஜெஸ்டர் கண்ட்ரோல் ரோபோட். இந்த ஆண்ட்ராய்டு ஸ்டுடியோ ப்ராஜெக்ட் ஃபைல்ஸ்க்கான லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன், வேணும்னா டவுன்லோட் பண்ணிங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.